shughuli ni mingi za league, shida ni hizi za CAF, but niko sure Gor na Kakamega Homeboyz zitacheza hapa Nairobi juu as it stands now Kasarani na Nyayo hizi preliminary games zinaweza chezeka hapo, but sahii zimefungwa, gava imezifunga juu ya wanafanya renovations. Shida si ati haziwezi chezeka, zinaweza chezeka but ni gava imefunga. But brother, one thing niko sure unajimix mbaya, as in first of all hii assurity yako yenye unasema Gor na nini naenda kucheza hapa Nairobi, naenda kucheza kwa study gani? Zitachezwa hapa Nairobi, hiyo Nyayo ama na Kasa zitachezwa. Acha utaona gava yezi kubali ati hizi timu mbili ziende zicheze nje ya Kenya. Acha utaona. So juu sahi the last inspection zinakubaliwa zinaweza I've seen something mmeforce wiki kafanyika, tumepata malogs hata ile club of course there's those two big clubs zinasema si hatuwezi peana hata timetable, waje watu wajue tu tunacheza leo. Mtaendelea kungoja tu watu wajue mnacheza leo. So on to the stories zenye zimeanzia na hii study. The previous speaker mwenye ametoka tu before ninge, that's Anthony, let me tell you bro, I will wish Gor Mahia adopt a stadium as at ban now, even like they own theirs, yani as soon as possible, and I will wish that to happen. Si ati isikue. Look at this, you know zazingine, it's the nature of us, you know, zazingine what we call stereotyping people like we Africans, it's our nature. We take the small things to be better than what we should have achieved. Like kuliko ungekunywa breakfast tuseme yenye iko na like chai iko na maziwa, you will prefer just uchukue strong tea just because umechukua something. No, it should be the other way around. You can afford to have breakfast iko na maziwa na iko na nini strong tea, have it all bana. Mbona we limit ourselves to take something small and say at least tuko na hiyo? Those stadiums don't meet the standards, they don't meet. There's nothing you can do about that. Accept it the way it is. They don't meet the standards, stop raping people to, I'm just saying, oh, I was there. They don't meet the standards. Why do we watch EPL football? It's because even the stadiums are amazing. So that's something like unafaa kujivunia that we should have a nice stadium. I remember at one time when Kasarani was renovated, of course it was renovated in a shitty way, but at least there were some renovations. We went there, watched the AAF, I think. Then after some time, then hiyo stadium imefanywa renovation after like a year. Ilikuwa inanyesha ndani. So you see, like ni kazi inafanywa iko yani shoddy work. But if people sat down and agreed and avoided kickbacks, things will be working in this country in a very straight way, and in a straightforward manner, and you will see something you wouldn't believe that we can afford, we will be affording. Because you find in Kenya, unaambia stadium inafanyia renovation ya like 460 million. You find the amount of money that imetumika will be at 100 million. So where does the 460 go? Even if you do the mathematics of the profit margins and everything, you find that's extremely and beyond profitable money. Like it's over. It's more of like a gamble. Like, you should not be having such huge margins of profits. If a stadium is supposed to cost like 460 million for renovations,
Then as a contractor, you're supposed to get at least 100 million or at least 150 million. But when you get a profit of more than 360, hey bro, no, things don't work that way. At least let's use the basic knowledge method. And I'm not demeaning anyone, but I'm just saying let's use the common knowledge and say we deserve good things. There is no short about it. When you say about God, which was under discussion, I tell you one thing: go and speak to God management or try to speak this thing like we want accountability. Let me tell you, hiyo ndio siku like unaweza chomwa. If there's something people hate in this country is what we call accountability. You tell someone account for this, they are not ready for that. So at the end of the day, this is what is pulling us behind. You find even Shabana, I don't know if a miracle will happen and the renovations will take place the way we are expecting them to be. But look at the field we are going to play in Narok. Doesn't meet the standard. Still, it's below par. But at the end of the day, if you look at a field like the one from Muranga, as someone said, the speaker before Anton, it's true that that field deserves at least some accolade because katikati at least the stadium iko na nyasi, and you can see even outside. I think the owner might do something else, like the work will be up to standard, or at least he's thinking of something. Nyasi inaonekana sasa. When you look at a stadium like Kisii the other day, manze mnachukua sijui ni mop ati ndio watu waanze kumop ndio watu wacheze. Sincerely, that's not a stadium. A good stadium should be having a good drainage system. But people eat all the money and then come to complain that, oh no, at least we have this we deserve. Bana, when you do benchmarking, watu wanaenda huko nje, benchmark and come and do the same thing you have seen outside there. No, even better. It shouldn't be that the clubs kama akina Zamalek are ahead of us. It's because as in it's accountable. Look at the way even akina Yanga market themselves. The whole thing as an office, they have a marketing team. Things are working in their system as well as they are not where they would have wanted to be. But there are some things they have to accept that hey, we are a big club now. Hizi mashida za ati kuambia watu pangana leo mchazane gate moja ndio inaingia stadium. Those things are long gone bana. They should not be happening anywhere in this day and age. But those are the things that are pulling us behind, and everyone will be saying no, my club is big. As you know, when you use logic, unagundua some of the things we should not be even saying yes. We should be saying to hell with that. We want to move ahead and have better structures. So it's a matter of us pushing ourselves ahead and accepting that hey, enyewe tumetoka far, but we also need to move at least ahead by even 3 or 4 steps. Not going ahead by 1 step then mnarudi back by 2 steps. I think I'll speak more as we go by. Manze nilikuwa nakula sapa. Ni vile I think I felt your point mmeleta in a way haikunifurahisha. Yeah. Bro, umeongea sijui as that's the logic of it all. Structures, their structures work, their systems zinafanya kazi. Unaweza mute mic yako, mute to mic. And bro, but then let me tell you, when you say that you cannot afford a stadium, there's even something. A basic example. Unajua, even if you are given a grant, unajua ni ile za zingine our grants zinakuanga misused. You know, if you get a good grant and it's well managed, bro, utapata mna afford stadium in 2 years, mko na stadium ama in 3 years. But it's only that, and at the end of the day, even it gives more opportunities even to the fans. Wengine watapata job ya mjengo, wengine watapata job ya stewards, wengine watapata those food kiosks. But it's only that we are not like Zazino, we feel we cannot achieve that. It's only when you have a plan, which most people fail to have, things will work. Unaweza endelea kudishi bro. Lamo, before endelee, guys, we also live pale YouTube, nimeweka link hapo juu. So kwa wale wenye wanaona pengine pia wanaweza sikizia huko pia. Yeah. Lamo, go ahead. Na before turudi kwa Lamo, manze muendelee kufollow page bana. Muendelee kufollow page. Thank you. By the way tuko na criteria kama za CAF. Kama uko kwa hii space, tafadhali click to your follow button hapo.
hiyo tu mali umeingia kwa hiyo kichwa hiyo football ke. Thank you very much. So anyway, kenye Lema unasema ni ukweli. Na you see Anto, unaona tukisema study, wacheni kuangalia study na standards za nje. If Murang'a Seals wanaweza jenga area, wanaweza train, it is not the best of the best, but wako na area wanaweza train, wako na area wanaweza ita mtaani, most likely wako na maofisi hiyo area. Unaona, for a team like Gor, 20th champion, 55-year-old Gor, what do you mean amna area mna train? What do you mean amna area mnaweza kuwa na home games? Na venye tu Lemayan amesema, why should we settle for less in this day and age? Mahali kuna pesa ya advertising, mahali kuna pesa, kampuni zinataka kumwaga pesa ya advertising, team iko na Lamo, over. Yes hapo ndio maana nasema tusiseme ati mi ninasema sitakangi Gori kwena study. Tunafaa tuanze na hizi vitu ndogo ndogo kama clubhouse, physical address na training ground. Hizo mi nakubali, but study for now ni zi. bro, unaona, regardless it should have a tumalize tu hata na let's summarize it into a physical address, physical structure. Unaona, physical structure ndio ukiambiwa ununue jezi kwa msee na iwezi, unaenda direct kwa hizo ofisi unaleta noma. Unaona, so hii story ya Gor tunaweza ongelea over the whole day, na there are other issues to tackle about, so I want to switch up the gears. Story ya Gor tunaweza, na si Gor pekee by the, this applies to FC by the FC huko exempted sana. We rarely talk that deep about FC, ndo maana watu wa Gor wanasikia wameshikwa sijui aje, They but have it nothing. also at least Gor wanaweza sema walishinda ligi. Regardless, shida zao ni same. Sasa FC has been here more than 55 years. They also do not have any excuse. In fact, they should be having plans of how we can stop seeing pay bill. Pia nyinyi mnachokesha mafans wenyu. Either muongeze membership fee ama you find a way of doing it, but haiwezi kuwa kila idhaa. Nyinyi ndo watu apart from akina Shabana nini, team ingine ina collecting get charges vizuri, the numbers might be cooked or whatever, but ina collect vizuri ni FC, so they have no excuse. So it applies to those two teams, the rest will follow suit. So anyway, Firat alikuwa anasema, because you know juu tuko kwa study na qualifiers, sijui mbona watu walikuwa na bash Firat when he was being realistic. Our chances are slim, because he was saying, you see, this is what he was saying, you consider we are in group F, probably means fuck you, go home, or could mean group Firat. So anyway, Firat anasema if nasikia, I think it is an open group and will be decided on details and well organization, more so for us if we sort our financial problems. Imagine hiyo ni opening statement yake, ameongelelea well organization na financial problem. Hatujaenda na ashawaambia vitu tumediscuss the first segment of the show. Organization, we're not organized. Ndio maana tuna announce hizi vitu a month ama few nini to the D-days. We are not communicating, channels of communication are not communicating. Inafika link fulani inatoka inaenda kuingine. We are not favorites as some people are trying to say, but our aim is to make history. Sijui history gani. We shall try our best, but there is no guarantee. We will do our best even if our chances are not so high. He has spoken only facts. Sijui mnampigia kelele nini? Those are only facts. Kama saa hii ndo tunabishana. Kuna mtu anda tulia kiasi ile Mayan. Unainua tafadhali mute your mic tafadhali. Let's try and be organized. Tuwezi ongelea story ya organization na si wenye tuko organized hapa ndani. We don't tolerate that. So anyway, he's talking about being organized and financial problems. We are not favorites. Sijui Mkenya mgani anafikiria we are favorites in a group that has Ivory Coast,
Ivory Coast, because all you need is to be number 1 to qualify. As in kwa group yetu ya ni how many, because sijui 7 ama 8. You need to be number 1. So there is Ivory Coast, there is Gabon, there is Gambia. Sijui kama by the time tunacheza Aubameyang atakuwa ameritaya ama alisha retire. There is the Gambia, kuna Seychelles. Sasa labda tupigia kina Seychelles huko. I hope unaongelesha Mbakaya directly. Juu Mbakaya alikuwa amesema hapo tuna draw na Ivory Coast. Tuna draw wapi? Alafu tunawachapa mtaani. Labda kama tunacheza PS bro. Unless tunacheza PS. Juu akina Bailey wanataka kuvunja watu pale bro. What do you mean? Sijui ataka bado Bailey pia anacheza pale Ivory Coast. But regardless, let's just be realistic. We are fighting about league games. Na mnataka kuongelelea story ya let's be as in to too realistic. I will be here if I am wrong. Ndawambia I was wrong. And this is not about driving negativity. Number 1 pekee ndo wana qualify. Number 1. Imagine. Because 2 teams will represent, see 2 2 teams zitaenda, 2 teams to 5 zitaenda World Cup. Every number 1 ndo wanaenda World Cup direct. Au wengine wanacheza playoffs. The best 4 losers watacheza playoffs. Mwenye anashinda naenda huko. Our chances pale ni noma. Ivory Coast 51 ranked. Gabon ranked number 85. Then Kenya at number 3 104. Alafu wakina Gambia 119. And finally Burundi. Sijui mbona sikusema Burundi. Na nilikuwa nalala the same place na wase. Maze I felt so good. Nilikuwa pale na Saido Berahino. But he is a very cool guy. Ametulia. Alikuwa amefurahi. But anyway, let's just be realistic bana. Ivory Coast watatubumbrusha. Deadly. Si wadanganyi. Labda to draw Gabon. Na sikudanganyi Gambia na Burundi. They might even beat us. Funny enough. Comoros, we are not related. But Comoros wako na study by the iko very imepita nini za CAF. And I was there. That country na Lamu is even better than Comoros. Comoros ina Kaocha. But those guys have a stadium that is recognized by FIFA. I felt so bad as a Kenyan. As in the truth of the matter. Ile ni Lamu, but wanatambua dimba. I even played with some beach boys huko. They respect football for what it is. Back here home, it's the reason why tunaagiu hizi vitu ndogo. Na ndo maana tunaiziona vitu ndogo. Lemaya amesema ubaya Kenya ni tunaonanga hizi vitu ndogo na tini ndogo. Na hizi vitu ndogo ndo zina bring up the best. Hata carving ya mbao. You start chipping off pole. Uanzangi kukata, utakata vibaya. Out of shape. So the carvings zinaanza pole. Those are the cracks we must nini. So Firat was just being realistic. So, angalia tu, yani as a literature student, his opening remarks, we are lazima well organized na financial problems. Of which tutazisikia. Unaona? And he didn't say anymore. He was just being realistic. But anyway, Lamex, I am not, me si fortune teller. Labda, I don't know. Hii ndio siku ya Kenya. We might qualify. Group F, number 1. Labda ndio maana ni group Firat. We might not know. So those are my remarks. I don't know if the view can anything about history ya Firat. Bro, there's no hope with Harambee Stars yenye ati tunaweza eka hapo. Ati hiyo ni hata mimi siwezi taka tai qualify for shit. As in bro, tuko hapa hivi tunapigania maklabu. Tuko hapa hivi tuko na study hata it can't even fit Haina lights hata. Standards za CAF. Wacha siende hata kwa details. Haizi fit standards za CAF. Then tuko hapa tunaanza kufikiria World Cup. Hiyo ni nini? Hizo ni yani how nini utusumbua? Why can't we just focus on very simple things? Because we want to complicate shit and not dealing with the simple things that are fucking us up.
Mimi huyo Firat mi niko as in bro, I have no feelings towards that guy because mimi yeye namuona tu ka gatekeeper hapo tu wa hiyo team, ashikilie tu cause hiyo team si ati tunataka anything from it. We just want those players now maybe to get exposure. Tokeni huko njeni mkacheze cheze, buda kuona jitambua manze, make a good name for yourself. And this is what I'll tell the players by the anytime una tembea na mtu mwenye ana kurecord. Na nikisema hivyo hapo tu kwa hiyo au timu wenu buda, kuwa tu na msee mwenye mwambie cheke nichukulie tu video fulani zangu tu manze, jijenge cause that's all we can hope for, the exposure part, ma players waonekane, but expecting something from that team, hiyo sasa hiyo na hata it's not even fair for a fan, leave alone for a player. Hiyo tunataka kutesa fan sasa na ulcers. Bro, supposed to be dealing with our shit On the ground. On the ground tuko first of all hizi study, hata msituambie shit, jengeni study whether it's for CAF or not, jengeni renovating hizi study period. Haya, twende tukaangalie ni study gani zenye zinaweza accommodate AFC versus Gor ama AFC versus Shabana Gor, cause hizi ndio maclub zenye ziko na fans wingi. Now, since we are bad at management, we need to know how are we going now that Nyayo na Kasarani zimefungwa, how are we going to monitor these other stadiums for this crowd, the transportation for this crowd. Imefikiriwa kweli Thika Road buda kuingia huko, mafanzo wa Shabana, mafanzo wa Gor tumekimbia huko, tunaenda Kiambu, si Kasa hata. So as in hizi ndio vitu mimi na feel as in inafaa kuwa the main focus. Kenya mimi bro, anyone who has any expectation for that Kenyan team, mjamaa pia tu hiyo ni chuki tu, by the way tu ni roho black. Mjamaa anangoja tu wase wadunde awabanta, hiyo ni roho black. Mimi I'm expecting just to enjoy the game. Mimi nataka tu kuenjoy tu hiyo game, nione wale mavijana wenye wanajituma, unajua, nione wale wenye wanacheza huko nje what they've come back with, as in I just want to enjoy the game, but I'm not giving any expectation on them. That's my take. By the way, kwenye clubs zinafanya walkover, do you expect much about the national team when the clubs are doing walkovers? For heaven's sake, let's just start from that basic thing. How many clubs next season zitaona their matches from day 1 to day is it 38 ama ni 36 to day 36? Like you are sure your club will own all the matches. Let's start from there, and all clubs will they own, not even your clubs, because tunaweza sema maybe Talanta wako kwa hii session ama maybe clubs zingine zenye maybe hawako represented, but are you sure all the clubs will honor the matches? Are you sure all the NSL clubs next season wataona the matches? Ask such questions matter a lot to the national team. Then when Filat is saying about all that, okay, other me, I don't like the fella anyway. I know it's just there maybe because people want to see a foreign coach and blah blah blah. But bro, let me say this, maybe mnaweza ni correct if I'm wrong. When you look at Filat, jamaa hata game ya NSL manze, hata final game ile ilikuwa Gor na the final game hii wakipewa cup, jamaa sikumuona field. Ndega nimemwona kwa game ya hata like FC ako pala na watch. Hata hii NSL angesema hata nifike Kisii nione hiyo game iko aje. Why all the grammar yenye nasikia huku Kisii nini inafanyika? You know, that's the reason I said on the previous time tukiwa space that you can't appoint people just with the obsession of hey, ni foreign coach. Do they have anything to show that enyewe they deserve that job? Can they attend a match at Mwatate? Even they enjoy the scene around wasalimia hata fans, mtu ape hata 2 or 3 things ambe manze, go watch out for that boy they call Tyson. Go watch out for that boy they call Z Omondi. Nini? Yani small things do matter a lot. So when you are trying to talk about qualifying, you'll find a country like Comoros itatuchapa is it Seychelles itatuchapa tu hapa hivi bure, because even our friendlies zenyewe haziko organized. Za zingine mnaambiwa you cannot afford the tickets to attend the game.
So already transport issues zinaanza hata yani, you know, we should be having a good planner bana. Somebody who is ahead of times anafanya logistics. Go and ask ni Kimwendo, nani anafanya logistics ya Harambee Stars? They feel even can't tell you what that means. And I'm not saying like to bash him, but I know that's what happens anyway. Can you ask him to account for like the FIFA Gold Project, how much money they receive? They can't tell. Even if you ask the deal ya hii wamesaini ya advertising na no, I think it's one for one expert na hii ingine inajiita aje Azam. Like how much the clubs are getting. Even those details are not like as iko in the open so that ndio mjue manze. We as maybe Shabana, we as Goal, we as FC, we are going to get something like maybe 5 million at the end of the day. Finally, I know mwingine atasema oh, these clubs walipewa do at the end of the season. The fella said they don't have money at the end of the season. But out of I think ile watu waliongea mingi that oh manze how comes yani mnashinda ligi hamna do because people walikuwa sha wamegura hiyo pesa, then they decided to show up with the money and just award the club, so you get 1 million 1 million. Now imagine apewa umecheza all season unapewa 5,000. Think about that before you talk about the national team. Group F. M for failure. Hata organizers walijua bro, organizers walijua. It was a cryptic message. It was a cryptic message. Bro, But yeah, since we know our issue, bro, our biggest issue is management. Our second biggest issue is communication. Bro, we've gotten those two wrong in every aspect. what would correct those two? Because that ukweli those two is very important. Management and we do not communicate clearly. So the only correction let's go to the basics, Which is sasa ni upper local league. What should we manage from the basics? Hivyo tu venye tu nimekwambia, venye now that the government imekamini venye imekamini hivyo, FKF saizi inafaa kwenda, how do we manage the teams that have a bigger fan base? Bro, kichukua AFC na team kama sasa AFC either na Gor hapo unacheza kitu kama either uko 10k ya 10 to 15k. Bro, ukiangalia study ya Kirigiti, I'm sure maybe inacheza around that capacity. With the management, with our management, hiyo ni mess bro, you know it. Hiyo tayari ni mess. Hapo tayari kuna tear gas tayari zishaanza kunuka. Nimeanza kusikia smell ya tear gas hiyo game. Buda, Shabana AFC, Shabana Gor, uko tuende FKF saizi inafaa kuwa okay, how do we manage hizi vitu ndogo tu basics tu, how do we manage these games now that kutakuwa na study, ni study gani zinatumika? FKF saizi inafaa kuwa yani unajua ina make sure imebongana hizo matimu zenye zinatumia certain stadiums. Hey, lazima hapa hivi kukuwe na good management, please hapa hivi kusikuwe na any issues na magate charges. Let it facilitate. Saizi ndio inafaa kuwa ina facilitate ligi, because gava inafanya whatever inafanya for the face of the country. Bro, se wanafanya wera jo mtu budo, nataka mimi siko sure kama nitakuwa hapa after hii term, but nataka nikitoka hii term waseme buda, sisi ndio tulileta CAF, sisi ndio hawajali about ligi si itabaki. Wanajali about hiyo kitu imewapata, sisi ndio tulileta hii, sisi ndio. So unaona, so FKF inafaa kufacilitate ligi from the basics, iteremke tu chini tu, sasa ianze management huko, on top of management ianze communication ikwe haya, because of this so hizi teams zimedecide na zimeagree zitacheza hapa na hapa. Kutoka hapo mtapata more information from the club, nini. Unajua FKF ionekane at least it is taking charge of the league coming. But saizi venye kunaenda bro, unless nikaa hata hakuna hiyo ligi.
Naanda walitoa hapa fixtures za sijui mwaka gani, unaona. So that's the only way. Let's just go to the basics. Hii kumanage kitu complicated. Pay bills nataka kukuja hapa ina few. Kwanza Kakamega Homeboys, ngoja uone pay bills ikimwagika. Mbona unasema pay bill ya Kakamega zitamwagika juu ya trips zao za Za CAF? CAF. Hii management yetu. Bedhe naweza taka sana kujua venye nini hasa wamejipanga for those CAFs. Because you see it is about to be a very, for as much as it is about to be a very exciting season for them, because it is their first time to play CAF Confed, and to that it brings exposure. Secondly, if run well, it will attract sponsorship, because now you're going far and wide, not just Kenya, depending on how far they will go na CAF in the competition, that is. Hopefully the higher you go, juu unajua pia prize money ya hizi ligi, the more you keep on qualifying through the other knockouts, ndo inapanda, unaona. But it will stretch them so much, it will stretch them as fuck, and ni kama wameanza kuanticipate, because you see they are doing a little bit shake up. They have released 5 players, and fununu inasema wana release another, they will release at least over 10 players. So currently Kakamega have released a goalkeeper, Steve Otieno amesonga. Then they have released defenders in the name of Hilary Wandera na Dennis Sikanyi. Before niendelee, kuna watu nataka kucredit, poleni sana, I do not want to shit on someone's job. Kuna watu hunisaidia sana na content ya Kenya from Mozart, na mnajua Mozart website yenyewe. Sasa there is one Boniface on Sano, huyo ndo alikuwa ananipatia the content on Kenya na Gor na hiyo story ya Kakamega. Secondly, I want to credit anaitwaje, Brian Odhiambo, hii story ya Kakamega, same from hiyo area. Na mwingine mwenye anakuanga part of this space ni Murimi Njiru. Story ya Firat nilitoa from his article, that site. So anyway, back to your story ya Kakamega. So defender Hilary Wandera ameondokea, Dennis Sikanyi ameondokea, Michael Karamora ameondokea ONCF, na Michael Isabo ameondokea winger. Na ukiangalia watu wameenda, si watu walikuwa core team players throughout the season. At point of the season they were, for example, nani anaitwaje, Michael Isabo, the first half of the season he was core, because he played 15 games, tells you how much he was important to the team. But he was sent on loan the second phase of the season. Sadly for him akapata injury, hiyo ndo kitu hata most likely inaweza fanya ameuzwa, unapata. But Michael the CF sasa, their striker huyo Shuma, kila mtu aliona final anajua Shuma ni nani, na si final peke. Shuma, we have read his name so many times on the show, because pale mabao za Kakamega huko na mkosa akwa 3-2 games angekosa bao at least moja. So Shuma ameka Michael bench na Agwanda, so he has had to look for better nini, but hakuna any other news na mali wameenda. So yeah, hiyo ndo shake up ya Kakamega, na I still believe there is still exodus and as well as movement into the team, because as we said, CAF it our stretch and they will need quality, and they will also need to replace the players they have released. Unaona, lazima team ijae. You need to have at least 17 to 25 man team. 17 ndo watakuwa kwa squad, 11 of course kwa pitch na wengine ni subs, but you need a 25 man team for your whole team. So 10 they will have to replace those players, and of course they will also have to bolster their team. Kina Shuma watahitaji nini, defense pia hapo, keeper wako sawa Farouk, but Farouk pia they also need help, so they will need to if there is any other news ya Kakamega unaweza disia. But straight from there we go to Duke na Police PSG. At the beginning of the show tulikuwa tunaongea story ya Police na kina Duke. Kuna time when they bought Taiso,
tulikuwa tunajiuliza au players wote watacheza wapi. Duke, Taiso, akina Mukuna, Kenneth pia ndio alienda huko. Nani pia anaitwaje, Mwaura, though Mwaura has left. So anyway, Duke has left Police, ameenda Tanzania na actually anarudi TZ. He previously alikuwa timu ilikuwa inaitwa Singida something, nimesahau, Singida something FC, na anaenda Singida Fountain Gate in Tanzania. He has spent 2 seasons at FC Police, that is. Na last season there was so much debate on the number of assists alifunga. The club reported 20 plus, but we couldn't. I tried, nilitafuta Twitter, I tried, nikaona tweet ya Winston, nikaona Zaka akiuliza the same. I saw so many people on those debates, but no one could confirm, apart from what the club had said. But he had provided 20 plus assists. I saw Duke playing, and he's quick, he has very good feet, and he's selfless, and he has akona vision, as in pass inafika. But those numbers could not be confirmed. Regardless, it still tells you the kind of player he was at Police. But they have replaced him with a very capable player in Taiso. Sijui kama Taiso anaweza mreplace, because unajua Duke alikuwa anacheza kama second striker, or he was playing as an inside forward from the side, I think was left, yes, akikatin huko ndo alikuwa anakimbiza jeshi. But you know, Taiso is more of nyuma ya striker ama nyuma ya the attacking line. Yani wa ku spread hizo intricate passes, wa kuchenga, bring in players, then release his 3 players. But it will be interesting to see. Juu bado akina Kahata wako huko. Kahata, I haven't heard anything about Kahata, so he might actually see his contract there. You know, hiyo mid iko tu sawa, tutaona venye itakuwa. So yeah, that was about nini. Sijui kama anyone has anything on Police. Na the other thing, by the way, kuna kuanga na perception about Police, that Police wanakula hongo. Kuna kangoma kanashindwa kakichezanga hivyo, na as we've all learned recently, Police ndio team iko na kwa ligi yote as in top flight. Hizo zingine I do not know, but in the whole league hakuna team iko na many sponsors kama Police. Police wako na at least 4 sponsors, including the biggest, who is the taxpayer. So we can only hope they're using that money well, and next season the least we expect from them is to win the title. Tumezoea Gor Tusker. Tumezoea, we need to see new faces. I don't know chances za hizo team zingine venye zinakaa. KCB I do not know, though walipata Mwalala, but KCB are not there, ukweli tu. They have the bank, literally and figuratively, but I don't think they have the will, or I don't think so. So yeah, transfers ingine ilinishangaza. The other transfer ilinishangaza mazeni ya Ng'ang'a. Mi si fan wa Gor, but hiyo ya Ng'ang'a nilifeel, but then again he was going to a good team, so I understood his signing kunaenda Zambia. So for that ilinishtua, but then sijui nani watamreplace pale. Gor bado wanakazana. Gor ni kama they are monitoring FC. They are monitoring Taiso akaenda. Wana monitor sijui nani ndo wameenda. Gor, please, nyinyi team kubwa bana. You should be attracting everyone to your team. Haiwezi kuwa tu ni pesa peke yake. I know pesa is an issue, but simesema nyinyi team kubwa. It shouldn't be hard for you guys to convince players to come and play for you guys. I mean, you won the nini nitoaje, mmeshinda league for a record 20th time. It shouldn't be hard for you guys to get players. Unaona, it shouldn't be as hard to get players. Unaona. Now, but to FC, we've covered Gor, we've covered FC. FC haven't covered. Sijui kama FC now, since Osems alienda, wakasema they will not sign a foreign coach. They will be looking to the local league.
and when they say locals sijui wanasema kina nani, most likely inaweza kuwa, tusishangae kuona Ouna Frank akienda huko. Unajua Ouna, by the Ouna was in Rwanda and he had done a very good job in Rwanda, but I think walikosana on contract negotiations or something like that, but he left. He was at Musanze FC and he left them at a very good place at number 6. He had been there for I think 2 years. So I don't know who anaitwaje, who FC are looking to, though kumekuwa na mass exodus kadhaa. Unaona Nzoia lost their coach, kaenda ku assistant pale police, which is also to him it's a step up, and he couldn't. Salim, I'm talking about Salim. He couldn't. I don't think he could pass the chance to work with Baraza for the second time. They had been together earlier, but Salim was his player and he was still his coach. So yeah, tutangoja tuone FC watasaini nani locally, that is locally. Sijui kama kina Kimanzi wako idhaa Ghost sijui kama bado pesa ya radio inamsaidia, I don't know, but hao ni veterans, we shouldn't be looking to them, we should be looking to young guns. Kuna Anthony Kimani alikuwa team gani, I can't remember, alitoka in the mid season ilikuwa ni Ulinzi nani ametoka Mwalala, Anto Kimani, can't remember which team it was, if anyone can remember. Those young lads ndo wanafaa kuwa kitatiza hizi team sahi, but FC needs someone with experience. Ile ni team kubwa, they have young players who need amekuwa in the game for a while, mtu amewaka na watoi akina Kesi, you know. So considering kwanza anakuja FC tayari ikiwa na shakeups za players wenye walitoka, niko sure ametoka with a bad mouth because ni contract issues ndo zilileta shida, na standing up to the, najua Mbakaya atakata na mimi, but it is what it is. They stood against authority wakachujwa, so the mood might not be so. Inataka mtu anakuja kusteady the ship, need someone who's coming to steady the ship, and that needs experience. When Mbakaya joins atakuja wa explainie vizuri the ins and out of FC on that side, apart from Banta, hiyo pande ya ins and, yeye ndo pekee yukuja hapa kuambia ukweli. Hakuna mtu wa klabu wengine ndani anakuja waambia ukweli. People come and try kutetea team, but all we want is the truth. We want to know about our clubs, because even our papers zinatupatia fast information. So why Devi was reiterating that we have poor communication skills. Our institutions do not know how to communicate. They wake you up today and tell you do this. They don't honor or respect time, you know. So yeah, speaking of, kuna mtu alikuwa anauliza Mwendo, what was Mwendo saying? Mwendo now, this is Mozart. Nilikuwa naona story ya Mwendo from Mozart, imeandikwa na Meshack Kisenge. Meshack by the pia is another journalist wa sports, utupatia insights. Hata Twitter his page imejaa ma transfer window, tutaziangalia one by one. But Mwendo alikuwa na, so the heading says Mwendo reiterates FKF support for grassroots football as Chapadimba makes headway. Kuna tona ya Chapadimba inafaa kuanza, inaanza 8th, ilikuwa ishaanza actually, ilianza 8th huko Kakamega, Bungoma, Busia in Vihiga. Now before that tuende kwa history, there's a reason why Safaricom has been doing Chapadimba, and it's not ati wanaifanya kama CSR. Kama kuna marketing strategy Safaricom wameshikilia nayo grassroots na washikaji ni Chapadimba, and they have seen the value in football in Kenya. Na unaona mali wanazipeleka, mali wanajua mafans watakuja study.
So hizo games pale wako na activations za sim cards, wako na activations za nini, hizo vitu zote. At the end of the day they are still selling their brand, they are still selling their products. Si eti wako pale tu usaidizi. They have seen football for what it is and they have respected it for what it is. Ndio mwendo wa kuja hapa aseme Safaricom has done this for us and we must say a big thank you. It is our job now to give young players across the country a chance to showcase their talent. Haifai kitu kayo, haifai kuwa inatoka kwa president. In fact hii initiative inafaa kuwa ni ya FKF, but they cannot because ni ya Safaricom, ni pesa ya Safaricom. They have been doing it for years. So Chapadimba is connected to Safaricom, not even FKF. FKF are only there as a courtesy call. Safaricom did not need them. Unaona, they did not need them. So hii tona inachezwa Western Region, inachezwa Nyanza, ikiendelea kuspread across the country. Then the good thing about it is regional levels, the winner in each category will be earning a substantial prize of 250. Alafu runners up wanapewa 150. Might not seem a lot, but it's still, hiyo ni regional level. There are kuna county winners, kuna regional, kuna county competition. Number 1 for boys wanapata 75 each win categories za counties because ni mingi. Alafu runners up wanapatiwa 30. So ni counties, regional, alafu national stage. Semi-finalists wanapewa 250 each. Runners up wanapewa 500 each. Runners up of course ni one. Anapewa 500,000. Alafu finally winners of the whole competition wanapewa 1 million. I know people will watakaa waseme hiyo pesa ni kidogo, but if there's another thing that such tourneys ama tournaments or organized tournament give these kids is an opportunity to just play and probably dream there is someone watching you, because FKF tunajua imeshindwa kabisa, imeshindwa. We have the leagues, we have county leagues, we have there is county, kuna div 2, kuna div 1, NSL and all that, but tunajua zile shida ziko kwa hizo nini, kwa hizo kwanza kutoka NSL kuenda chini. Kuna mtu anakuenda kuongea? Yes, tunajua, but Safaricom has come in, inajionyesha kama CSR, which is to some extent is, but wale wako busy because they understand the market of football in Kenya. They have seen it and they took advantage of the whole, or hiyo gap ilikuwa hapo, unaona. So mwendo, they shouldn't be there wakiongelelea ni kama ati inatoka kama ni usaidizi tunafanyiwa, na hiyo ndio inatufanya tunakuwa so desperate. It is why we look so desperate, because we are the mercy of such people like akina Safaricom. We don't have a foot for negotiations for the better terms. Tuko pale kupewa crumbs. So big up to Safaricom because they've been doing it for years. They have consistently been wako na Chapadimba hadi wako na nini for ile foundation yao iko ile grao yao iko huko Thika Road nini hizo sides za Thika Road huko, ukienda past sijui ni Gatundu ama wapi huko. They have a very nice complex, but even our government does not have such a complex. Like iko na turf, iko na nini, na ina managewa, iko na maintenance because it has existed for a while. Na utaona ikikaa cowshed, na utaona ikikaa sijui nini watu no, because they run themselves as a respectable organization, because they're in the business world. Business world needs well organization, as Firat said, well organization, and you must curb your financial problems. Safaricom has the money, that's why they've been there for years, but it just because they're not Saudi, si CSR, wanauza product, wanauza vitu zao, so it's a win-win to them. Venye tu our government and our federations do not see
the win-win situation in football in Kenya. Because at this stage, we have noticed a very big rise in the football scene. But the way these guys are organizing things, it's still the same kama last season. They do not seem prepared for the big hike of fans. Na fans watakuja wakiexpect differently, alafu wapate vitu zinaraniwa hivyo, na hivyo ndo venye watafall off. But the issue ya Kenya ijai kuwa kuleta fans kwa study. It has been how do we keep them wanting more. Mnajua ile feeling ya game inaisha, game kwanza, mmeona game, mmeanticipate game na imeisha, mna like si wacheze tu second leg sahi, si wacheze tu immediately. Because they keep you, ni kama drug. They have understood the art of selling football as an entertainment drug. But in Kenya we do not, because one, we do not understand the sport, we do not give it enough respect, ndio tujue venye tunafaa kuinini, unaona. That's why they keep communicating. Kama sahi, you see, hata hiyo issue tu ya study, ini kitu ingekuwa ina communicate from the top. Yes, gava imeongelelea, wangekuwa hapo kando na Nick Mwendo. Yes, sasa kuja aseme venye imeaffect ligi, but we have a plan. The teams that have been using Nyayo na nini, juu hata ukiangalia la season kwa fixtures, ulikuwa unaona fixture game kando imeandikwa study wanachezea, because they knew where they are. Because before season ianze, you must register where you'll be playing your home games. So if fixtures zimetokea, have teams registered their home games? If they are, mbona hatuna hizo lists? So hii nini ya chapadimba ni poor for grassroots nini. It is good, but the sad thing about tournaments, consistency ama lifetime yao ni hadi tona ishe till the next tournament. Juu in between tournaments hazina vitu kama transfer, hazina vitu kama follow-ups za the best, you know. Yes, big teams ama schools, akina Green Commandos will be here with scouts and they will pick players watapewa scholarship. But until the next tournament itakuwa hivyo. So, but if they were FKF organized grassroots competitions, unajua ini a series of competitions that have seasons. They have every season, because they are FKF ran. They dictate everything. They monitor everything. But here they are the masses of the Safaricoms. They do not earn anything from this. Hii yote ni Safaricom. Hapa Safaricom are not facilitators. They are the organizers. They are the showrunners. FKF wako hapo for courtesy call as just FKF. Otherwise ingeitwa chapadimba, ama ingeitwa FKF chapadimba. Kama ligi, FKF PL. FK, unaona? But it is chapadimba. So he should be embarrassed for that kind of statement. It is the same way tu venye Gashago alikuwa anaambia watu hakuna kazi, anaambia graduates hakuna kazi, and he felt so proud. Because back to what Lemayan was saying, we have been accustomed to accept less. We have been accustomed to settle for less. But in real essence, we should be demanding for more as fans. Juu sisi ndio voice. We had so many initiatives last season, but hata kama hizo zote were not implemented, there have been two very good initiatives that started from this space that you see today. The hashtag FOOTBALLKE, to the fact that big sports personalities, teams wanatumia hiyo hashtag. Face cards ilikuwa idea ya DICE kwanza. To this day unaona teams zina come up na face cards. So we might be a very small, tunaweza kuwa wase kiasi, but you can see this change because we are demanding more, because we have understood what football is, unaona. So
yes, we might seem like we are complaining, but we are complaining because you're giving us the bare fucking minimum when there is so much money to award these talents, but you cannot award them if you're not running the show as it should be. That's why we are demanding more. So anyway, tuko na ligi inaanza August 26th. Fixtures zilishatoka. We still do not there is still uncertainty of both sponsorship. The 1xbet na hiyo ya Azam. Hatujui, tunajua tu hao ndo wamekuwa assign the next sponsors. But beyond that we do not know. I keep seeing Tross akiuliza on TL. What are the details of the contract? What will teams get? Blah 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 blah. But no one anatupiongwa maneno aende Kandanda House. Yo, we live in a world with full of internet. You don't need to go somewhere physically to get information. I need to click because such deals are made public. As in, no maana zinaitwa, it is as in they are publicly hizi ni deals zinafaa kuwa in the public domain. Hazifai kufichwa because accountability si kitu ya kuficha. Unaona? But again, Kenya and accountability ni kama maji na oil. At least hata maji na oil ziu mix kwa chakula. As in zinapikika. Kenya and accountability is something else. And it is time we start asking for accountability. Season inaanza. The teams have been using sawa Mbaraki. Hiyo ni gava imesema. Do we know how many games that will be played in Baraki Stadium? Has FKF kwa hizo fixture wakakaa wakaona out of they can't be 380 games. 38 games ni 380 games. It could be 360, 350, 360 games. Out of those games, ni ngapi zitachezwa nini? Kirigiti. And in case of overloading the stadium, what is the next nini? Anto ulipeana studies zote Kenya, but we were not looking at all stadiums in Kenya. We're looking at stadiums in Nairobi. Junyayo zilikuwa Nairobi, so most of them were used as home teams za teams za Nairobi. So communication is an issue. FKF do not know to communicate. Nika kwa story ya Chapadimba, hatujui story ya season, hatujui story ya sponsorship. We haven't seen hata bedha tujaanza kuona hata hype ya ligi. All we see about 1xbet ni how to bet. Teams zimeanza pre-season. Mko mnacheka Ken leo amehang lungs his first day pre-season. But zimeanza pre-season. Maze there is less communication on that. There is less iko tu tunangoja tu iko tu. And it shouldn't. We were looking forward to this season. Ijaanza sasa tena hope imeanza tena kushuka. But anyway, si August ni mbali. August ni fast, ndio? Haiko mbali. Haiko. And by the way, since umeongelea story ya sponsor, you know there's something. Umekumbuka there was a time Gor Mahia walicheza a match ya nini, like some of these teams, why we ask some of the positions ama yani zikuwe full-fledged kidogo like a soccer club ama a society, you know they are registered entities. So these guys went to play a game, alafu wakumbuki the sponsor ni mtu mwingine who like the rules governing that tournament, ilibidi manzi wameanza kuficha zile nini zao, shirts zao nini wamekawa hiyo jina. Imagine a whole club like Gor Mahia manzi mnafu kukava t-shirts zenu ndio zionekane SportPesa. You know, things should be done manzi, hata mnakuwa hata na a legal entity yenye na represent a legal firm like this law firm in our guide, but clubs hata hazina that. FKF yenyewe even doesn't have that structure where like manze, nyinyi football club, so
Today we are having an open day. Let's show you how these things are done. Manze, when we are even hiring coaches, kuwa na MOU na wao, those agreements manze, ensure they go this way so that msikue na maybe mkuwa on the wrong side of the law because ya misunderstanding bili tatu. That thing cannot happen in Kenya, man. You know, small things, but they mean a lot. For me, the other time I said this on na nikakuattack kidogo, but I think some people walielewa. How can a club that is surviving on a pay bill hire a foreign coach, then mnakuja kusema baadaye, no, we cannot be able to pay our coach now, FIFA inaweza suspend sijui kusign players for the next 4 years. And you are a big club, you have been existing all along, you are the number 2 biggest club in Kenya. How does that happen? These small things go a long way. I wish FKF would have done that hiyo pesa itakuja tu watu waende wachukue pale na idisappear at the end of the season ama mid season, hata hatuna anything kwa in the coffers. The other thing which umeongelea about Kakamega, which let me touch. Kakamega by the might participate in that tournament ya qualify hii ya CAF, but those guys have at least they might participate. To me, I feel like they are at least prepared. They know tunaingia pale. But there is the other club which knows we are riding on goodwill. But who said we Africans have to always ride on goodwill? You know, yes, goodwill is good, but manze, sisa zingine you just show course. Like show course. I think I've used a good word. Yeah, show course at least. Na nyi onyesha manze, we are preparing for that tournament. You know, for Kakamega Boys, I think I've seen their management even now they are managed. You know, for a club to come from that side na mkienda hata Nairobi, unajua watu wameenda kugame pale, wamerudi. They always have a plan. But wengine other than kushinda sijui 20 titles nini, bro, those guys at the like 1 week tu utaanza kusikia no, we don't have enough funds. You know, they should be having even a logistics person ameambia manze, this is how much you need for that trip, so you should be funded, you should be having these funds kwa nini yao. But who are we? Do we know even their chief sponsor aliwapea pesa ngapi ya tournament? Do we know even hiyo pesa ishaisha tu, they are busy their marketing to your brand, but pesa ilishapotea ikaenda kwingine. Yani, you know, when you cannot account even the simplest of all things, unapata club imesign agreement ya sponsorship, but pesa inaisha in the first 3 months na umesign a 3-year deal. So how do you sign a 3-year deal but do yote mmepewa in the first 3 months, then nyinyi mnashinda mkifurahia hiyo jezi? Ndio unajua mnafika katikati, now these people cannot even afford even kiti peke yake, a kiti ya kufaa tu kwenda game. Enyewe we have a long way to go, but manze, let's ask for this simplest of all things. Even manze, you lawyers who support these clubs, manze, enda kaa chini waelezee manze, waambie leo Shabana tunataka tu kuongea about what the Societies Act inaelezea. Let them know. Tell them manze, doesn't have a physical address. At least wacha watu wajue manze, ukitaka kuona hata mtu wa Shabana. You know, some sponsor might be coming bana to the country and wanasema Shabana iko wapi? Gusii Stadium. Unafika Gusii Stadium pale unapatana, hakuna mtu hata anajua ofisi zao, anakuambia tu Kiplimo, anajazia hapa Saturday. umeuliza swali moja tumekako, umeuliza swali moja na bwana architect amekuuliza Kiplimo, how will club like Shabana saying that they don't release team lineup and jersey because the fans are tribal and want specific players to play. Hebu tuambie hiyo nayo. Juu Shabana yako nitajanga kila saa tu ukifikiria. Ukikaa tu Shabana, hebu tuambie mbona mtu wangi lineup na mbona jezi hamjaandika majina. Na sasa juu umekuja KPL mtakuwa mnaandika jezi majina. Juu hamtaki muonekane ni wakisi wanacheza peke yake, si ndio? Hamtaandika juu iko hivyo ama. Hebu tuambie hiyo pia. Hata nianze this and I'm not answering as a Shabana official, but let me just answer this because I don't know how that fella came with such an answer, but I'll say this. You know, Shabana players wenye najua wengi they come from different regions. In fact, wengine wametoka Western. Tukienda pale game nilikuwa naona watu Western wengi kuliko wa from this side ya Kisii. And when somebody says that manze tumejishow tribal, I don't think so. But
there's another thing we spoke on the previous space I say today. When you are appointing these social media managers bana, hata kuangalia mtu just by huyu mtu anajua kufungua social media account. It's one thing to know how to have a Twitter account. It's one thing to know how to run what to give the audience. Saa zingine it's good to say we'll talk about that later, ama we'll share the feedback later on, ama yani just know how to answer, because saa zingine some of these clubs zinakuwa run to manze wewe uko na Twitter account iko na 500 followers pia tusaidie kurani hii yetu ya club. This fella doesn't know like how to answer some of those questions. So unajua sahii pia kuna clubs zitaona even the same thing ya social media, unaenda kuchukua mtu mwenye ako na even 10,000 followers, unamwambia maze turanie hii account, but these fellas don't know what to give to the fans at what time, so you find mtu ameingia pala kulika ajibu anaongea nikaa ni gain train. Wala mlijoni kitamu mnakumbuka the gain trains, yani they don't know what to share, they don't know what to share at which time, they don't know how to respond to a goal kick, so mtu ataanza tu vitu but I think Shabana iko na fans players from all over the country. Anybody saying that they are from Kisii, I think they are wrong. Even me myself, I'm not a Kisii. Nakosa kuandika jezi. Juu apparently ndio ilikuwa ameenda jezi majina. No, kuandika jezi majina by the let me say about that nini. Unajua most clubs zazine they don't even afford to do that by the unajua hizi let me say in fact even another funny answer, it's lazima bana, hizi shati unajua hapa ni Kenya bana, unaweza andika jina leo upate manzie, kesho Lemayana hayuko kwa feed, Dizo ndiye ako kwa feed, unaambia Dizo bana, nimevaa shati yako leo niingie nayo game. Hatujafika ile stage ya kurushia watu shati huko nje, we are still in the stage of ukiandika jina bana, kesho Dizo na kuingia feed anapata ni yangu. So argument yako tu ni hata niite null and void. Juu sasa juu ati hiyo kriteria jafiko kwa Shabana. Sasa mkikuja ligi mtakuwa mnacheza jezi zimeandikwa numbers peke yake, si ndio? Hii ni KPL bwana. Hizi ile game mnacheza huko. I don't think that KPL they have planned that, but I think there are some things we are learning. To me, I'll say whoever gave that answer to Azia ni andika majina, that was then. I think even right now there are some things that might change if people are willing to change, and that's one of them. Because sincerely, most of us also need to see those names huko nyuma, because as in not everyone atajua huu ni player mgani, huu ni mgani, so it's good when you have the names huko nyuma, ndio unajua huu ni player mgani na anafaa namba fulani. Mngekuwa mlianza kitambo ndo at least fans wazoee. Wazoee hiyo as in wazoee mshase, wazoee ni tribal, ni jina za Wakisii zimejaa kwa hiyo timu. Juu sasa ukianza saa hizi bado sasa mngekuwa mlilimu wa banta, mkapigwa vita ikaisha, watu wakatulia wakajua yenyewe Shabana ni huko. So nataka kuja unajua bado mkikuja na hiyo wale wase walikuja na hiyo criteria na hiyo timu iandiki majina juu ni ya Kisii, bado wako na wanangoja juu wanajua ligi mtaandika na bado watawaattack na the same. Hiyo tu yenye mnasema mtaimplement next season. Anyway, tuko hapa. Shabana itamaliza ligi, haitakuwa ligi next season. Tuko hapa. So hata si lazima muandike. Mnaweza ngoja tu mrudi nyasi mkaandike hizo namba peke yake. Thank you. But make point yake akasema ati team ni communication, haina communication poa. Admin hajui communicate. So team yenyewe hata ijui value ya kucommunicate. Kama useme kuweka jezi. Hata Kiplimo anajua na tupima. Shabana ni timu ina communication, kusema tu kweli, all of social media. Kusema tu kweli. Tuangalie tu zile timu hazina communicate. Shabana hizi kwa sio communication, yani sio communication kama venye huyu admin alisema ati si atupeani line ya pili msijue wa Kisii sijui nini. So na hiyo communication na iko professional, yani unaona. Okay. Kenya alikuwa anasema ni pia yes they communicate, but mwenye anaranio nini might not be in tune with the football yenyewe, ndo ajue what and when and how
to tweet ama to communicate. One, because you're trying to evoke emotions of fans or you're riling up the fans. Kitu kaa hiyo, ajui time. Cause sasa lakini unaona kitu, in fact sasa we Lemayan siko najua you're that connected to Shabana. Now you see if that is the case, ili kitu nyi tayari mshaona, mbona bado ako kazi? Na si ati tunamchomea juu clearly what you're saying ni ajui kazi yake. Let me tell you, ndio nilianza hapo nikasema I've seen people do that. Unapata tu mtu amzona hata social media accounts, mtu ameuzia tu some bank, so unaenda kuangalia DM, hey, ni aje unashinda manze, nilikuwa na chat na Panga XYZ na kati huyu jamaa, kumbe ni bank una chat nayo. So it's the same thing that is happening even with us. Unapata mtu alichukua tu account akasema manze mi hata niwafungulie account, but now since unknown the logins inakuwa ngumu to let go. Like manze unajua, if I can say there's one of the accounts hapa in a Twitter about traffic in Kenya. That account, if you go to their offices, you find that they are a full-fledged facility. Like they have somebody who monitors what not. As well as inakaka about like unaweza ongea something, they know what to pick and what to repost ama to retweet, rather than what not to retweet and what not to repost. Because unajua kila mtu anasema road ni mbaya, but mtu ameandika vitu ziko senseless. Same thing na clubs. Utapata mtu tu amepewa tu, unaona kama hii wiki mmeshinda tu mkisema manze clubs tupe calendars na fixtures nini. Kuna mtu pale tu atasema nani anajua kulana account, wanasema manze wacha tupe Lemayan manze ni mtu anajua kutweet about ukulima ama farmer. So how do you expect me, since just I've been on Twitter since 2009 or say around 2012, around hapo ndo nilianza kujua Twitter ama 2013. So since 2013 umenipea Twitter account. Yeah, I know how to log in, but I don't know what to give to the public at a specific time. Kuna time nitaanza kutweet na tweet kama Masai. Kuna time nitatweet kama Mkisii. Kuna time nitatweet kama fan wa Shabana. But it doesn't augur well with everyone. That's why we should be having like even 3 people who own the accounts and manzo na share. Ikifika time fulani now, hiyo tunajibu kama watu watatu, tunakaa down and agree this is what to tweet and this is what to reply. But kuna time kaya game maybe when you are supposed now to tweet about nani amescore. You know, even there is something I disagreed with our admin on a goal he tweeted, and I strongly nimwambia pale kwa study boss, ambia ukijana, because I'm not sure if he's the one who runs, but at least najua niliona tweet something on na Michael huku, then I'm like boss, whatever mlitweet ile day enda delete that post, hiyo haifai kutweetiwa hivyo, it's a goal, but you are copying something from akina United, but how you retweet the whole tweet ilikuwa ina read something, ilikuwa senseless and wouldn't talk well with everyone. So yeah, you imagine how like let me even use the simplest of example, maybe mtaona tulienda Shakaora, that's how fun I'm supposed to say, when tulienda pale Murang'a Seals, cause hiyo place manze tuliingia zui desert, tukaenda kutokea wapi, tukatokea kwa rive ndio tukaingia sijui kwa stadium. So that's Shakaora. As a fan I'm allowed to tweet that, ama niseme hivyo, but is that what I'm supposed to tweet from the account of the club? No. So za zingine it's good to have people who know what to tweet at a specific time and even know sarcasm how it's run, but not kutweet to senselessly ama just because you own the Twitter account ama you have the logins. Yeah. Sasa nikuulize Lemayan, hii story yako umefikishia club yenyewe, do they know your sentiments towards Mwanarania account? Yeah, I did share, and finally I think the fella even maybe didn't like, but at least this time he didn't block me, because I think he blocked the someone on Almuzia, then I also asked the same thing. But once I'm at the field, because for me I attend most of the games kwa stadium. Nimeattend games za Shabana as far as toka week 2 hivyo until maybe I missed like around a few games tu ndio nimemiss, maybe around 5 or less. So Zazina, I do share the sentiments in the feed. Even Zazina, I try to tell them, hey manze, these guys are like kunao journalists wako pale manze. Talk to them and know what it entails about. You know, Zazina, people do own the camera, but
They don't know where to take the right shots. They don't know what they should be taking. Manzi, imagine you are a fan wa club, yani wewe ndio uko na kamera ya club unafaa kuchukua pics za club. Then wewe umeona watu pale wanataka kupigana, wewe ndio unachukua hizo picha za watu wakipigana. That doesn't concern you. Ama watu wenye wako drunkard. That doesn't concern you. Your main action should be in the field and maybe a few fans wenye wako in celebratory mood. Take the pics. Maybe hizo zingine ukichukua maybe ni zile za kushia kwenda kwa branch of visuals. We concentrate na field kwanza. Hizi zingine tuachie sisi kama mafans. We can take the rest. But equally for the joy of the fans, you can take a few. Yani, in short, what I'm meaning, zazine, let's start to have structures which are working. And zazine, this is the same thing I tell everyone. We come on fan UFC, share the same sentiments with your club and see are they acting on them. Me, I shared a few things and at least they were implemented because I've been sitting in VIP wing. I remember sharing like, hey, manze, tunalipa VIP, manze, simjaribu kuchange at least test kidogo, mtu akuja anapata kiti anakalia and yeah, we will be given seats. And nikasema manze, try to give the guys wenye wako na cameras, the journalists wapewe huko mbele. And sincere nowadays, huwezi pata mtu amepewa kiti ati akae nayo where kuna dais ama huko mbele kabisa. Hiyo imeachiwa for the journalists. But of course, it will take time before these things work up. But I think for the fans, wengi tumeanza hivyo ni kuelewa like even how to communicate manze ni muhimu. Congratulations kwanza for mkikuja juu. Now since you're here, niko sure so many people have questions for Shabana. Na juu you're the inside man wa Shabana. Nimekuwa nikiona watu wakisema mtakuja ligi mpate level iko juu itawaramba. Nyinyi na hiyo kelele yenyu mtanyamazishwa. What are the preparations? Signings mpangaje? Because unajua quality iko pale NSL si same na iko ligi. So preparations za team to this new challenge iko aje, zinakaaje? Are you unaona any positives kama inside when ni fan, when ni official or whatever position you hold in that team? How positive are you about the new season for Shabana in the top flight? Mnadhani mko ready? From a fan perspective, because I've not interacted much in officials what they're doing up, other than seeing that they have released around 7 players so far. One thing I've just noted, and the technical bench in a change kidogo, but I think that will be released to the public in a few. Though kuna hints I think around, but kwa fans, me now that's where I fall in. Kwa mafans ndio naona signings zinafanywa pale wale wenye like Nairobi branch now zimeanza kugawanywa kidogo, Jogoo Road nini and now what most people want is order. Like people want to create that order. Unaona ile like mkienda study mnakuwa na some order ndio kwa tumezoea vitu zinakuwa harmonized. You know, we don't want to be like club fulani watu wakienda study ni kuibiana tu. We want our fans mkienda study things work for you. So I'm hoping that things zitakuwa poa, but in terms of other general preparations, quality ya KPL, I hear people saying that it's different from NSL. Yeah, it might be different because mazee NSL kulikuwa na mangokofas and saa zingine kulikuwa pia na games zingine club tu inakuja hapo, unajua watu hata wametravel, you know, unaangalia mtu hata amechoka tu before ingie game. We are working vile games zinakuja ndio tumejiandaa. I wouldn't say much that tumekuja tumejipanga, no. It will be wrong for me to say that this is Kenya, tunangoja kila game vile inakuja ndio tunajipanga nayo. So far that's how we are organized. All the best. Ukisema prediction unaona mnamaliza wapi next season? I don't want to give a hizo bana. Yeah, okay. As a fan, I'm expecting us to do something in top 10. Top 10 we can. Yeah. Hiyo ni sawa. But again, if we mess around, you know, the zingine, I'm sorry to say this, manze, kwa Shabana fans. If we mess things the way like people have been mismanaging again,
hata tunaweza hata kosa kumaliza ligi, like tutapeana walkovers upate by the time tukata game 30 manze tuko ready delegation like yani already hata tushaambiwa manze nyinyi rudini kwanza mjipange na NSL huko. So it's all about how organized we will be. Yeah, that's the key thing. Hiyo ni fiti sana. Mi tu ndawawishia all the best. Mimi I'm so excited because one, you guys are bringing another whole fan base to the league. Na the huge fan base is a positive for the whole league because mimi na Devi, as much as Devi anasemanga yeye ni fan wa Sharks, na hawa say waliniforce nikakuwa fan wa Mathare. Wacha kunisumbua na hiyo Mathare bana, tafadhali. But anyway, we are generally Kenyan football fans. Generally sisi opinion zetu hapa hazikuangi bias to just one team. Opinion zetu are for the whole league. So for the whole league it is a positive. If we can get 5 to 10 teams with such a huge fan base, one, hizo teams zitakuwa zinaleteana pesa, because unaimagine Shabana wakikuja kucheza to your home base, you being the home club, tiko ni zenyu, unaona. So from that large crowd, you're going to get a lot of money than when you're playing a team with a smaller fan base, unaona. Ile game na study iko na wase 10, iko na wase 20, iko na wase ikienda sana 30. You haven't made a lot. Kwanza you have gone losses. Mmelipia study, kama study si yenyu. Mliprint ma tickets na tickets hazijaenda. You know. Merchandising, you couldn't probably sell anything. Hata zile tu sweetie, tu nini, you know. So it is a big plus that Shabana are back. Namshikilia hapo. The aim for me, if I was a Shabana fan, the aim would be to survive. I know there is huge expectation for Shabana because wanakuja na fan base and they blew NSL away. Ukweli they did. Apart from Tuna Muranga, the other teams, ukiangalia the nitty-gritties, goal scored, clean sheets, I think they conceded 15 goals and they scored 50 plus goals. There's a huge difference. So there's huge expectation, but the idea is to survive. The one thing itakuwa kutest waters their league, you know, because you're coming to the league one, you will probably get new sponsors, you know. But if you look at it differently, yes, there is the performance aspect, but ukiangalia ni kusteady the ship, because you're coming with sponsors, you're coming with a big fan base. But the league is different. Amkuji kujipiga kifua juu mlitoka NSL mlidominate, it will happen in the league, no. But one thing mnafaa muangalie, the positive that you're bringing that the rest of the teams do not have is the fan base. Jana nilikuwa naona mko hadi na branch ya Kibera already mko na branch ya Kibera, unaona. That is a positive thing. Yeah, by the, bro, just a minute. By the, that's something unasema about the branches. Let me say this one thing. One thing about KPL which people don't know, KPL haipenda organized teams. If you look at the record ya KPL, haipenda organization, especially this new regime yenye ilichukua hii, the current one I mean, they don't like organized clubs by day. So don't expect much when things are not working up. So I think it will be wise of us to ensure that our clubs are well managed, because once they are well managed and organized from huku chini, maybe itakuwa ngumu for those guys to disrupt us. But if you don't show organization in your club, then that's where the likes of Kina Wazito and Kina Sofapaka have the way things are going for them. Ama kuna another club which ilienda under, yeah, even Akina Siripwet and Akina Zuke Richo. When you look at clubs like Migori Youth, they have been doing good, and I would wish they be promoted by them. For me, I'm rooting for that club as well as there are biggest rivals on this side. So I wish people look at that also. Bro, unasema the current regime, the current federation is against such organized teams. What do you mean? Can you be specific so that when sisi kama fans
when Okay. we Let, question Mhm. let, let, me- when let me we just demand. say, Yes. let me just say, unaona there's this fella mwenye ameshinda akiulizia pale kwa group that hey, manze tuambie how much are we getting, how much, share with us what you signed. It's the same thing I'm saying. When you ask for accountability from those fellas and they deny you, they are already stiffening you. Cause I'm looking at NSL, kuna game ilikuwa pale Seals, then FKF come pale wanasema, hey, manze don't broadcast this game. So you're telling us not to broadcast, you don't have even an OB fan. We have never seen that OB fan work. So how do you tell me not to broadcast the game where even you're not providing that? At least broadcast it, I give you all the rights. But I cannot give you all the rights when you're telling me don't broadcast, you don't have anything to show also cause that, hey, then I'm offering you what you need. Because it's like I'm sick, I need medicine. You're telling me no, don't take that medicine you have, I have the option. Give me that option, I take it right now because I'm sick. That's one thing that KFF and the EFKF have been having all along. They always don't want organization because the moment you ask for such questions, then it means at the end of the day you are pushing them up there pia waanze kuonekana kuna kitu wanafanya vibaya. So that's the biggest problem. When you start to account for yourself hapa chini, it means things will shake up hadi huko juu. And the zingine people don't want such nini to be questioned about that ama things kukuorganized, because sasa mtakuorganized, mtamaliza ligi nyinyi mseme tumemaliza ligi na vitu ziko sawa. Za zingine kuna clubs unapata zime turn up. I like the way NSL za zingine ilikuwa run some of the clubs. I'll give an example. Mara Sugar, Naivas, MCLs, kuna the club which was from Watate and kuna clubs za Western. Those clubs manze zilikuwa zina show up, be it whatever and whatever case. Akina Silipwet, manze like yani ni wale watu wako sure manze game iko na they'll be there in town. And whether it rains wataenda. Of course MCLs they walikataa, but hii inaeleweka pia. I think they wanted more than what will be offered by Shabana. It was a game which was being played, but ni ile like zingine when watu mnajua that wacha tutokea game even if these guys are against like maybe things don't work your way, but nyi wenyewe already mshajituma. Msikue wale watu wa kulialia manze hatuna do. So, nyi tokea game, the fans are waiting at the field, mcheze, mtu asijue shida zenu zilikuwa wapi. That's how by the what made Shabana Bond ikakuwa that serious. You'll find ile the organization haiko fine pale NSL, but the club itself it's being run well. Manze mmetokea Mombasa mmecheza game, by the time unamaliza ndio watu wanakumbuka hatukuwa na fare ya kurudisha wa jamaa Kisii, so now ndio fans wametoa ni ngapi, ndio hii and then nyumbani ama gate correction ndio hii, so things at least work, but people are not ready for organization, and that's what will kill most of the teams in the PL. Mnajaribu kuorganize, but the bigger guys don't want that. Devi najua amelala. Ndakuuliza tu. So now since Gusii Stadium is closed for renovation, have the team communicated on the designated field? Nasikia wanaenda or whatever. Yeah, no, like kwa some of the fan groups in like one of the yenye mi niko people by the way watu washa accept ni Narok, like sijaona hata mtu akicomplain, people like okay what innovation ifanye, sijaona watu wengi wakicomplain that mbona wamefanya innovation. By the I even thought that kutakuwa na some opposition, but people are like willing to go to Narok wacheze huko even more than Awendo. I think people are preferring Narok because it's a bit of a distance na itakuwa enjoyable, watu mna travel hadi pale then mnarudi by like in 2 hours, again you are in Kisii ama 2.5 hours. So people I think want to take advantage of that trip. And that's the essence by the of being a fan. Enjoy the nature. Mnatoka Kisii mapema, by saa 6 mshafika Narok town, have some lunch, ingia study ama no, by saa 5 you should be in Narok, mkule lunch by saa 6:30, yani by around 1 mna make your way to the stadium so that by 3 kickoff ikianza at least msha settle in, mnamaliza game by again kitu kama 5
You should be on your way out ama 6 hapo, on your way back to Kisii. And kuna fans wengi by then Narok kwa Shabana more than even in Awendo. As far as Awendo iko karibu. How Ni fiti- about ni fiti sana Kiplimo, mnajikonsole. Haitakuwa rahisi. Mi niko sure hizo away game mtateseka, na nilitweet juzi nikasema will Shabana fans be there for their team. Vile wanatokeanga pale Gusi kama timu yao. Ushaona kama Gor Mahia ikicheza Machakos for example. Ushaona vile mafans mwagika Machakos. Ama tu yeni itakuwa ile story ya tuko na mafans, so tuko na mafans lakini amwendi hizo. Unajua game ikiwa nini, ikiwa hiyo Awendo ama William Olentimama hapo Narok, ni kama mko away in a way, amko home, huwezi compare na ile turn up itakuwa pale Kisii. So yangu ilikuwa fans wenu wata turn up ili kusupport timu yenu, ama zitakuwa tu bus 3-4 kuonyeshana watu wali travel. Of course lazima, niko sure kutakuwa na shida. Fans hawezi kuwa na travel kila hizo games ka zote. Unaweza pata game kuna game Sunday, kuna game Wednesday. Niko sure hawezi travel. Utakuwa na schedule. So ni nyinyi tu mwarekisha kutengeneza hiyo Gusii. Otherwise hamtakuwa na ile fan base yenye mnakuanga nayo mkiwa pale Gusii Stadium. Unafaa ujue hivyo kitu ya kwanza. But one thing I'm looking at by there on that thing effect ya fans, you know, I'm trying to imagine, hiyo ni me na I'm imagining because now I'm not close to the visuals, but I think by the next space nitakuwa nimepata maybe some communication to share. If they do the stadium good innovations by the way, I think the numbers zitakuwa pale by the time when they open the stadium zitakuwa extra, and that will only be nini, itakuwa added by also what it's all about organization by day. It's not about, you know, the one thing people should be prepared for. I remember tukikuja game ya MC lile away, watu walikuwa wanajua tu game ni about 3 things. It's either you win, you draw ama you lose, and people were prepared for anything that happens, as far as you wanted a win, which everybody wants. But game ilisha, watu waliangalia, and by the time game inaisha, people were there ni wakiongea na players how it happened, na watu tulitoka huko na kelele bado ungedani tumeshinda. That's how it's supposed to be, because zingine you are happy that at least mlicheza and gave it your best and agree that maybe mistakes tumefanya. But when you are there expecting that you have to win, manze mtamalizia kwanza kupigana kwa field, and that's not good for the game. So it's always talk to the fans, like also have these groups, mnaongeleshana manze, ule mnaona aelewi, mnamwambia this how things are done. By the one thing I like always people knew that anytime unajaribu kumesa hata kwa field, match report yenu inaweza kuwa mbaya. That's one thing you always focus even as fans. But whenever you find people don't know that a match report is one of the key things also out of a game, then unapata watu wanaanza kupigana kwa field ama wanaanza cause chaos, and that's not good equally for the game. So the fans will be there for entertainment, even a lose, za zingine it's good for the fans because mutatoka hapo hoping that next time nashinda mtokee game. That's what drove most people to the final game by day. Tungeshindia pale game ya Nairobi, I think watu wangeishia huko, because you remember what we were joking the other space that wengine wali travel, like some of us like me tulifika Kisii around Thursday and the game was on Saturday again. Na angalia all that time watu umekuwa Nairobi, so wengine hata wange miss the final game. It's good as in you lose, also it keeps you on toes. A draw also reminds you that you will have won the game. A win keeps you also moving ahead because mnaona the price iko mbele. So it's a lot of things by day in a game. Na kuna point ulimake hapo before ya nini ya sijui kuwa legal lawyers na nini. Sasa kama venye hiyo Shabana imemove grao huko, so obviously kuna hiyo cost yenye kuna ile do wata lose. So I think teams mingi hapa tunasema tupate clubs, tupate grao, tununue uwanja, but sio lazima tubai uwanja.
kama teams ziko na contract na sema hiyo county government ati for the next 2 seasons sisi kama Shabana ama sisi kama AFC tunatumia igrau na ni yetu, mkitaka kufanya renovations lazima mtu refund. I think that's the way forward, juu sio kila team yazapata grau. You know, they keep saying manze, za zingine some of these things ni vile we don't keep our leaders into nini wako accountable for some of what they should provide. Those social amenities bana ni wanafaa provide for sure. Like I keep telling nini watu wa Shabana, it's the same. If you don't have your own stadium na mkuwe na agreement na wajamaa wa Kisii County pale, siku moja maybe watu watakosana hivi, we don't have a fallback plan. Like I remember asking one of the officials, what if the next time tunaambiwa tuko hii stadium, get corrections, mnakumbuka that kuna ile pesa mngelipia stadium, because for now it's free, we are given for free just because maybe tunatoka Kisii County. Next season pia kuna Gusii FC wanachezea hapa. Do we all keep that money aside that ndio tungelipia study ikwe also compensated somewhere, maybe it should be in an account that ndio pesa mngelipia ile mngelipia kupewa stadium na the Gusii County imewapea ndio stadium mnatumia. Angalia teams like AC Milan na Inter Milan, they have been using the same stadium all along and it belongs to the municipality of Milan, but they know like manze tunalipa money kutumia kiwanja. So I don't know why clubs zinazoea hizo vitu za free, cause no wonder kuna club kama Gor Mahia wanaambiwa walipewa pale City Stadium. Manze those guys even didn't remember to maintain the stadium. Sasa wamesukuma huko Dandora nayo ikiisha sijui wataenda Kiambu Kirigiti ama Nani alikupea City Stadium? Acha vitu haziko buda. City Stadium ni una rent, si hata kurent, you hire it every match day. Hakuna stadium yenye tushaipewa na mtu yoyote. Hizo stadium una hire. Huku Kenya huwezi poa study vile pia new hire Gusii Stadium is the same way, pia si tukwa tuna hire hiyo study, hatukupewa. Tungepewa si tungekuwa ile time yenye SportPesa walikuwa wanataka kurenovate, si ndio maana